First of all, Happy New Year, everyone. Welcome to our Koi Talk. My name is Taro Kodama from Kodama Koi Farm. I will be, like as usual, I'll be your host and a translator. So today, I'm very much excited to have Mr. Teruyuki Hiroi from Marusaka Koi Farm for our Koi Talk. As you may know, Marusaka Koi Farm is one of the oldest koi breeders in Japan. And Mr. Teruyuki Hiroi that we have today, he's a third generation of Marusaka Koi Farm. And I really wanted to have him here because I think Marusaka Koi Farm has a very different approach to this koi breeding business. So hopefully you will enjoy his talk and learn something from his farm so that you can enjoy your koi even more. And also, after the seminar, I will also have a question and answer period like usual. So if you have any questions, just save it for the last, and then I will ask you to post that question on the chat so everybody can read, and then I can ask the question to Mr. Hiroi in Japanese. Okay? So now let's have Mr. Hiroi. じゃあ、丸坂さんよろしくお願いします。はい。明けましておめでとうございます。こんにちは。丸坂養鯉場の広井照之です。今日はよろしくお願いします。Happy New Year, everyone. Thank you very much for coming. This is Teruyuki Hiroi from Marusaka Koi Farm. はい。はい。あとページめくるところも言ってください。めくってくださいとか。はい。うん。ページじゃあ次で。はい。はい。自分で喋るんですね。全部これから僕あと訳していくだけですから。なるほど。わかりました。これはじゃあ飛ばしいのかな、この目次は。まあ、そうですね。今日こういう感じの話をしますということで言っていただければ。じゃあ、うちの丸坂が作っている生産品種とか、また得意とする紅木黒龍、菊水、綾若葉など、児玉さんと一緒に紹介できたらなと思います。よろしくお願いします。So, like you can see over here, this is what I would like to cover. I like to talk about my farm. I like to talk about like Berikiko Kuryu, Kikusui, Ayawakaba, that are my favorite variety of Marusaka Koi Farm with Mr. Kodama. はい。はい。じゃあ、次いっていいですか？はい、次お願いします。はい。はい。そしたら、うちの紹介ということで、私のおじいちゃん、照千代が約70年前、私の父、照夫が、中学校15歳ぐらいから専業という形で本格的に生産を進めました。私で3代目になります。はい。Well, first, let me introduce my farm. As you can see, my grandfather, Teruyuki founded this koi farm breeding business. When my father, you can see him in the middle of the picture, when my father was 15 years old, my grandfather, he had different other things to do, but he focused on koi breeding business. And ever since we have been running this farm. はい。今は、私と弟の拓也が、手伝ってくれてますので、それが2人で、家族みんなでやってますけど、基本的には2人で頑張っています。はい。And you can see my brother here, Takuya. So basically, I'm running this farm with my brother, Takuya, and working hard. はい。生産品種は、変わり物、光り物をメインに10品種以上生産しています。About the variety that I'm breeding, I am breeding mainly kawarimono and hikarimono. In total, I am breeding over 10 different varieties. はい。次で生産品種を。はい。まだか。はい。これが、山の泥池です。これは主に、多年魚2歳以上の池になるんですが、約50面ぐらい
い家の近く、小千谷とか、いろんなところに、野池があります。And I like to show you my mop ponds. And these are the ponds for 2 years old or older. I have about 50 of those mop ponds. で、稚魚池も同じく50面近く、いろんな場所にあります。And I have those like a bigger ponds for the 2 years old or older around my farm. And then I also have another 50 ponds for the babies, for the tosai. They are kind of located, different places here and there. And these are the pictures. はい。これが作業風景というか野池での作業なんですが、右下の網に釣ってあるのが、だいたい7月ぐらいかな、7月中の7月上旬で一番選別をして網を引いて、これから選別する上の、感じで、網引きをして、上で選別するような形で、夏場は生産に一生懸命やってます。So you can see this is especially for those two pictures on the right. These are the ponds for the babies. So if you look at this picture at the right corner, so these are the babies waiting for the first culling. So we hatched eggs, released them to the pond, and now we capture them, we harvest them again, and we keep them here so that we can start picking them up. 春野さん、ちょっとなんか、声が切れてます。そうですね、ちょっと。切れてますか？今度大丈夫です。今大丈夫ですか？ Okay. じゃあまた言ってください。So, okay, let me repeat the explanation again. So, these are the babies waiting for the first culling. This is a picture I took in early July. And then you can see this picture. This is how our family are culling babies. はい。それでこっちが網引きの準備で作業しているところなんですが、And this is how we prepare the harvesting. ちょっと野池の説明とかもちょっといいですかね。いいですよ。野池も50面、50面、約100面あるんですが、本当に濃いっていうかその自然界なので、隣同士の稚魚池とかでも、この右上の2枚でも、その同じ数、大体同じ面積なんですけど、同じ数離しても、同じ品種を離しても出来が違ったりとか、僕もまだ十何年しかやってないですけど、毎年思うようにならなくて、難しいなと痛感してるし、面白いところでもあると思うんですが、そのぐらい水作りなのか土なのかによって変わってきます、生産は。And you can see those, I have 100, about, as I said, I have about 100 mud ponds, but interestingly speaking, every pond is so different. If you can see 2 ponds over here. These are the babies for the tosai. Even those ponds right next to each other, even if I release exactly the same number of babies, same varieties, but they come out differently. So I do not know how this happens. It could be water, it could be the clay, whatever the reason is, every pond is different. So that's a difficult part of this business. And that's also an interesting part of this business. I've been doing this only, like 10 plus years, but I've been so attracted in that sense. はい。そんな感じで、はい次でじゃあ、はい。はい。はい。うちのその生産の流れとして、だいたい、5月、6月ぐらいから15ペアというんですか、15腹生産しまして、だいたい300万匹ぐらいの、50面の池に放します。じゃあ、ここまでいきますね。はい。
So this is like how, my operation goes. I have about 15 pairs of the parents, and by using those, with the 15 pairs, we hatch about 3 million fry and release them to those 50 mud ponds for the fry. それで夏場その選別を2回、3回として、だいたい秋揚げで3万匹ぐらいします。まあ、うちでは結構数残す、その大衆向けっていうのが結構数残す方だと思うんですが、まあ、この 1% ですかね。そのぐらいしか残りません。はい、So, through the summer, as I show you it with a picture, we do several culling, and by fall, we will end up with 30,000 babies. And I think my farm will try to keep more, because we do kawarimono and hikarimono. We tend to keep more babies than the other farms, but still, we can get only 30,000 out of 3 million, which is only 1%. はい。それで、まあその2歳立てにするのがだいたい今2000から2500ぐらい しまして、3歳になると300。あとまあ4歳、5歳になってくるとまたその決まった数はなく、その立てたい鯉を残すようなイメージで育てていきます。はい。And then, out of the 30,000, we will raise 2,000 to 2,500 for as a 2 years old, and then we will raise 300 out of them to 3 years old, and then out of them, I don't really have a set number for 4 years old or 5 years old. 5 years old, whatever I feel like I want to keep or raise for the following year. I will do that. So that's how my operation goes. はい。それでまあ話が戻りますが、夏場選別作業をしていて、まあ稚魚を離して一番選別でもほとんどなんていうんですか、コインにならないっていうか商品にならないなっていうか、コインにならないっていうので、もうなんていうんですかね、ほぼ育てられない腹もペアによってはいますし、逆にその大体平均よりもたくさん率が良くて残る時もあるし、その組み合わせも毎年考えながらやってますし、あとさっきの話じゃないけど野池とか環境によって違うので、一概に必ずいい腹っていうのも分かんないですし、本当に難しいです。はい。And then, so again, it really depends. But from some pair, at the first culling, we may have to basically throw away almost everything. From certain pair, we may get a lot more than the average. And even though we got some left, from the first culling, depending on which pond they're gonna go, outcome is always different. Every year I try to improve the combination of the pair and try to change it. I just don't have the set formula yet. So I don't know if it could be a pair, it could be an environment like a ponds, but it's all I can say is it's very challenging. はい。そんな感じで頑張って1年が終わります。はい、次で。はい。これがまあうちの主な生産鯉なんですが、まあ左上から紅帰国龍、菊水、綾若葉、銀鱗茶鯉、近畿移り、あとまあこれはドイツ紅白で、あとまあドイツ三家とかを作っています。あと緑鯉ですね。銀鱗空鯉、緑鯉、ドイツ緑鯉か。またドイツ大和とか平成錦、その他光り物、銀鱗クジャクもいますね。そういった感じで多品種を生産しています。So now I'd like to talk about varieties, that I'm breeding. And these are the main variety that I'm breeding. Like this is a Beni Kikokuryu, this is Kikusui, Ayawakaba, Ginrin Chagoi, Kinki Utsuri, Doitsu Kohaku. I don't have the picture here, but I do Doitsu Sanke as well.
This is a Midorigoi, Ginrin, Soragoi, Doitsu Midorigoi. I also do Doitsu Yamato Nishiki, Ginrin Kujaku, and more. はい。はい。はい。次で大丈夫ですかね、この。いいですか？はい。はい。はい。お、はい。これがまあ、代表的なということで、紅帰国流なんですが、紅帰国流っていうのは、簡単に言うと、紅雲門流の光り物、自体が光っているのを、紅帰国流と言っていいと思います。Now, I'd like to show you some of my main varieties. So, first one is the Beni Kikokuryu. Simply put, Beni Kikokuryu is a metallic version of Beni Kumondyu. I think that's the easiest definition of this variety. はい。はい。そういう感じで、おそらくまだ比較的新しい品種で、ちょっと何年か前は分かんないですけど、30年ぐらい、経たないぐらいに、栄養青木さんとか加瀬さん、あと大谷養殖場さんとかが作り出した品種と聞いています。And this is relatively new variety, younger than the 30 years. And I heard that like Aokiya Koi Farm, Kase Koshiji Koi Farm, or Oya Koi Farm, these breeders, they kind of developed this variety and started it, less than 30 years ago. はい。それで、まあ、品種も固定化されてきているんですが、私としては、大きくて美しい御三家と一緒に泳がせても負けないような紅帰国流を作りたいと思って生産しています。And I think, the variety itself is pretty much fixed. So, what I want to do is I really want to grow Beni Komoryu that can grow big. Even Beni Kyokuryu that can swim with the Gosanke and can still compete to eat, even with them. はい。はい。で、まあ、私も一生懸命生産していて、最近では80センチを超えるような紅帰国流も育てられることができてきたので、今度はさらにその美しさとかを求めて研究しながら生産したいと思っています。So, one accomplishment I made was that, my Benikokuryu can now grow up to like 80 cm, which is like a 32 inches. So my koi can grow now, but what I want to do is I would like to add more beauty to the line. はい。はい。その中で私の恋の特徴というか、私の生産、丸坂養鯉場の施設だと、なかなか恋の変化が見られなくて、それが課題といいますか、なんとも自分でもはっきりとしたことが言えない品種ではあるんですが、お客さんのところとかに行って、これから紹介しますが、お客さんのところに変化する品種なので、それがすごい面白いと思っているので、この辺を分かっていただけたらなと思います。So, not really a problem, more like a challenge, I should call it. For some reason, this variety doesn't change much in my water. Most of the time, they will start changing a lot drastically once it gets to a different water, basically a customer's pond. So, after this, I'll start showing you some changes of this variety, and you'll be impressed how my Benikokuryu can change. So, I want you to understand this is a variety that can change a lot, and this is a variety that you can enjoy with the change. はい。はい。次でお願いします。はい。はい。はい。はい。これが、同じ恋とは思えないんですが、同じ恋なんですが、このように、まあ、これは特別な例かもしれないんですけど、このように変化します。And, it's very, very hard
to believe that these are the same koi. You know, it may not be the ordinary example, but this variety can change this much. はい。はい一番左の写真がうちの丸坂養鯉場にいた時の写真で、販売後、このようにまず、おそらくですが、実体がプラチナ地が強くなり、徐々にこの墨が上がってきたような形にまずなってきたと思います。はい。So, あと赤くなったってことも言っていいですか？そうですね。そうですね。はい。はい。So, well, you can see the first picture on the left. This is how this koi looked like when this koi was at my farm. Then I sold it to a customer. And when the koi went to the customer's place, first it started getting much redder. You know, you can see the change from yellow to the red. And also you can see when this koi was at my farm, you can see the skin ground was more like a silver. So what I suspect is that, you know, first this gray or this silver became more like a platinum, more like a pure, cleaner skin, and then the black patches start coming out of the body. はい。そういう感じで、本当に私も驚きなんですが、さらにこのように、五色、ドイツの五色のようにな感じで大変身を遂げちゃいましたね、これはね。はい。And surprisingly, this koi made a huge transformation. You know, the black completely covered the body. It looks like almost like a goshiki. So it's a beautiful transformation here. はい。こんな感じでどんどん変化していく品種になりますので、また次の声で紹介したいと思います。So this is how, you know, this koi can change, and I'll show you another example. はい。これも、最初の写真はさっきの写真と一緒でグレーの字体から変化したんですが、これがおそらくその前の段階でこうグレー字からプラチナ字になった分かりやすい例だと思います。と赤くなったんですね。はい。And this is another example, and actually, this example can tell us that, you know, how this silver skin can change to the platinum skin, and of course, you know, from yellow to the red. はい。はい。はい。で、この鯉は、正直、模様よりも体が良くて私が残してた鯉で、4歳ぐらいで販売したんですが、去年、これは90部で全日本に出品されてたので、85センチ以上になったと思います。はい。And you know, this koi, I took this picture when this koi was 4 years old, and I kind of kept this koi not because of the pattern, but because of the body. You know, body was really good, and this koi was actually at the All Japan Koi Show last year in the class of 90 bu, so which was about 85 centimeters. That's like a 34 inches. It was about 34 inches. I'm sorry. So, you know, my koi can grow big. はい。はい。なので、この鯉が最近では一番体がいいなっていうイメージなので、こういう感じで大きな体のいい鯉をまた作りたいと思います。So I think, you know, from my recent production, I think this Benikokuru had the best body conformation. So this is kind of one of the goals. I like to consistently produce nice Benikokuru with good body. はい。はい、次でじゃあ。はい。これもさっきと同じように変化としては黄色から赤に変化し、これはもともと光が強かったのかな。ですが、墨が上がってきて、変化してきた鯉です。はい。And this is another example, you know, from the yellow to the red. I remember this koi had a really strong shine.
So, and then, the silver got a little bit much darker here. あと、ドロイケと潜水の話がちょっとここで出れば。ああ、そうですね。うちでは基本、ドロイケ飼育で、夏場はドロイケに入れるので、なんて言うんだろう。この左側のような黄色い感じで、引き上げの時は上がってきます。これとか、今までの全部左側にいた状態で、ドロイケで上がってきて、やっぱりコンクリート潜水池に入れると、自分の家でも多少というかオレンジというか赤にはならないですけど、春までには赤くなります。オレンジっぽくなります。はい。それがまた野池に戻すと、また元通りになっちゃうというか、この辺が悩みでもありなんですけど。はい。なるほど。And one characteristic that I know is that this color, yellow and red, they tend to be yellow in mud pond, but once they go to a concrete pond, they start changing to the red. So, for example, well, all the pictures like this koi, and this koi, these were all yellow because I've been raising them in the mud pond, and then I harvest them in the fall, and customer will take them and they raise them in the concrete pond. They can go red, or sometimes those yellow beri kikokuryu, I keep them in a concrete pond until spring. Even such a short time, they tend to get a little bit stronger orange. But as soon as I put them back to the mud pond, the color will go back to the yellow. So that's a little bit of a dilemma. But from that experience, I know that they tend to stay yellow with the mud pond, in the nature. And once they go to the concrete pond, start growing, the color will start changing to the red. So this is a very good example of that. はい。はい。じゃあ次で。はい。これもすごいですね。これも同じように変化したんですが、何枚か前の写真の真っ黒五色みたいになったのとは違い、プラチナ地を残し、墨がこう走るように変化した鯉で、これも非常にびっくりしましたし、個人的にはこういうふうに変化したら面白い鯉になるなっていう印象があります。はい。And this is another great example of the change. As the very first, just like the first example, you can see the black really develop on the body. Unlike the first example, it will keep some nice platinum skin left on the body. So personally speaking, I like this type. Hopefully, all of my beri kokuryu will change like this. But this is a really great transformation of this variety. はい。はい。こんな感じで、今までの変化の説明はほとんどその潜水飼育やお客様のところでの変化の紹介になるんで、私も潜水飼育をしたいんですが、うちの設備ではなかなかちょっと夏場飼育が難しいので、皆さんからたくさん鯉を買っていただいて、頑張って施設を作りたいと思うので、よろしくお願いします。はい。はい。So, I just show you a lot of examples, but most of these changes happened at the customer's place, didn't really happen at my place. So that's a dilemma. So I really like to experience and see the development or change myself. So I need to build more concrete ponds so that I can raise it even during the summertime. So for me to do that, I need to sell more koi. So please buy more koi from us, from Marusaka Koi Farm, please. はい、はい、お願いします。はい、次でじゃあ。はい。はい、今度は次、菊水になります。これもずっと親父の代から作ってる品種で、これもやっぱり大きくなる鯉を作りたいと思ってやっていますが、なかなか難しいです。はい。And this is the kikusui. So let me show you my next variety, kikusui.
Kikusui is basically metallic Doitsu Kohaku. And since my father's time, we have been breeding this variety of Kikusui every year. But just like the others, I really like to get a nice Kikusui that can grow big, but still not an easy task. はい。うちとしては、さっきも言ったように大きくなる鯉を作りたいんですが、作っている中で、やっぱり光り物に紅白の模様、南模様とかを載せるのが非常に難しいと感じて、なかなか数も残せないですし、その品評会とかでも結果が出せないのが正直なところですが、一生懸命やっています。はい。So basically, I have to put a kohaku pattern on the metallic body, which is easy to say, but very difficult to do. When you breed, we do breed a lot of kikusui, but at the end of the harvest, we end up with so few. So, but I will keep challenge to breed better kikusui that can grow bigger. はい。これで、光り物に言えることなんですが、これも、作っている過程で、その最初からこの真ん中の写真のように全体がプラチナ地っていう感じの見え方をしなくて、最初はその鼻とか手先だけが光っているものを一番選別で残したりするんですが、この辺で、将来性を見ながら残すのもまた難しいところですね。はい。最初、じゃあこの声もちっちゃい時はこんな光ってなかったってことですね。そう思います。そう思います。はい。So, what's difficult is that, say when we were doing culling when they are babies, they're not really shining like this. So the clue that the clue that we have to rely on is more like a shine on the very small area of the body, like the edges of the pectoral fins or edges of the face, the tip of the nose. So we look at those places to see how strong the shine is, and then we try to keep them. So it's very hard to predict how it's going to look like when they are really, small babies. はい。そんな感じでだんだん光が厚くなってくるので、それを見越して残すような、あと日模様も絡んでくるので、難しいです。So, and then, as the koi grows bigger, those shiny skin is going to get thicker and it's going to start shining stronger. So then we'll start seeing its potential. And on the top of that, we like to see a nice kohaku pattern on the body. So that makes this kikusui breeding very challenging. はい。やっぱりそれで、光もそうですし、光がいい鯉に限って模様が少なかったりとか、模様が悪かったりとか、模様がいい鯉に限って、すごく、模様がいい鯉に限って光らないとか、なかなか難しいんですね、これも。はい。So, another example is that, when it shines very good, a lot of time that koi has very poor pattern or almost no pattern. And when you see a really good kohaku pattern on the body, they don't shine a lot. So we like to have a shine body with a nice kohaku pattern together on the same body. So that's a really interesting challenge. はい。はい。こんな感じで頑張っていますので、はい。次で、はい。はい。はい。次は、これは比較的新しく作ってるんですが、綾若葉ということで、わかりやすく言うと、黄色い秋水だと思ってもらって大丈夫だと思います。So this is another one of my farm, Ayawakaba, and this is a pretty new variety, new addition to my farm to our product line. And
yellow shusui is probably a good definition of Ayawaka variety. で、その数年前、7、8年前ですかね、うちで昔から取っていた緑鯉のを取っていたんですが、ちょっと親が変わったりで、血を薄くするために、秋水のメスを親としてかけたのがきっかけでできました。じゃあ、偶然っていうことですね。そうですね、はい。はい。Actually, I didn't really intend to breed Ayawakaba. What happened was like about 7, 8 years ago, because I wanted to thin the blood of the Midorigoi. I do breed Midorigoi, but because of the inbreeding, the blood was getting stronger and stronger. So I wanted to kind of thin the bloodline, thin the blood of that variety. So I added a female. I introduced a female shusui to the Midorigoi, and by accident, I got the Ayawakaba yellow shusui, and that's how this variety started with my farm. そしたら、それでできちゃったら、山中大家さんという人が、綾若葉という品種名で、もうずっと生産されてた鯉に似てるなと思って、綾若葉として生産しています。まあ、これも大きな鯉を作りたいと思ってやっています。And actually, I didn't start this variety, Ayawakaba. There was another breeder, Marusaka Koi Farm. He has been working on this variety for years. And, when I get this yellow shusui, I thought that this yellow shusui looks really similar to Mr. Ayawakaba of Yamanaka Oya Koi Farm. So, I just call my yellow shusui Ayawakaba, and that's kind of how he started. はい。じゃあ次で鯉の紹介を。はい。はい。これが、綾若葉といってもこれだけ、何ですかね、タイプの違うものができてきまして、一番左側の鯉が分かりやすく、黄秋水、イエロー秋水という感じになって、真ん中もそうですけど、真ん中から3番目の鯉なんていうと、またちょっと変わり鯉というか、秋水とはまた違ったような感じで、香水か、みたいな感じで、いろいろなものが出てきます。はい。So even though, my Ayawakaba is more like a yellow shusui, you can see we can get so many different types. Like the first one on the left, this is a good example of the yellow shusui. But if you look at the second one or third one, they are not really like a shusui, especially the third one. So, even though, I kind of define them as a yellow shusui, my Ayawakaba can have so many different types, more like a kawarimono. はい。はい。こんな感じで、自分でもわからないんですけど、なんていうんですか、面白い感じで出てくるので、いろんなタイプが出るので、選別しても正直楽しかったり、楽しいなと思ってやってます。はい。Because, even though they're coming from the same parents, you can see so many different versions. So it's very puzzling, but at the same time, it's very fun to select and raise them. はい。次で。はい。はい。これからの丸さがってことですよね。うちで、私が最初、じいちゃんとか親父の代は3家とか、そういうのを生産してたんですが、海外のお客さんに日本の鯉が行き出してから、光り物とかを父が作り出したので、それに特化していこうと思って最近頑張っています。So, well, talking about the vision or more like a goal of my farm, when my grandfather started the business, he was breeding more like a sanke. And then, at my father's time, the market get more global. We start doing more export of koi. So my father added
hikari-mono and kawari-mono. So I'd like to kind of take over that tradition. その中でも特に最近感じてるんですが、やっぱり恋って御三家が多くて皆さん好きだと思うんですが、その中に大きな御三家や大きな恋の中になかなかまだ変わり者、光り物、無地物とは別として変わり者、光り物ってやっぱりまだ少ないと思うので、その中にこう割って入るじゃないですけど、一緒に泳がしても存在感のあるような恋を作っていきたいなと思っています。So, like a lot of hobbyists, they all have gosanke, kohaku, sanke, showas, and their line has been so much polished, so they can grow big, they can be fat, they can have a strong body. So, in that pond, hikari-mono, kawari-mono, except for the mujimono, the plain koi, like a chagoi or sorogoi, those kawari-mono, hikari-mono, they are still kind of smaller in terms of the presence. So I would like to breed those kawari-mono and hikari-mono that can show off their present. They can have a good presentation, very competitive presentation to gosanke varieties, even in the same pond. はい。その中で、それは夢というか目標なんですが、やっぱり丸坂養鯉場としてはいろんなレベルの鯉、当然その鯉作ってるのといい鯉だけができるというか、いい鯉なんてむしろできないんですけど、できる数が少ないんですが、いろんなレベルでお客さんに喜んでもらえるような鯉を生産していきたいと思います。And of course, we want to breed good quality koi, but there are so many different level of koi hobbyists in this hobby. So I would like to provide all different level of koi so that everyone in this hobby can enjoy. はい。その中でやっぱり品評会とかに勝てるkoiも作っていきたいですし、初心者というか普通のkoiっていうんですか、普通のkoiでも本当は私は品評会っていうよりもお客さんが選んでくれたkoiを大事に育ててもらうのがkoiの姿だと思うので、そういうkoiを特徴のあるkoiを作っていきたいなと思っています。So, like if some people, some customers are looking for a nice show quality koi, I like to say, I have some. And of course, if some like other hobbyists, if they want to just have something in their pond, I like to be known that I have some for them too. But it's not, I don't want to just breed just ordinary quality koi. Even for the pond, regular pond, I want to have something that even that will speak out even in that regular pond. Something, I'm not really into the koi shows. I'm more like I want to have something beautiful, attractive, and unique, so that the customers, the owner can enjoy through the end. はい。次でお願いします。はい。はい。丸太のkoiを買うときのアドバイスということで、紅木黒龍ですね、まずはね。そしたら、これはまだ搭載のやつなくていいんですよね。搭載。いや、見せてもいいですよ、もしあったら。いいですか？はい。はい。じゃあ、その搭載のやつを。その後の方がいいですか？先に。先でもいいですよ。先にバーッと言いましょうか、じゃあ。これをまず言うってことですね。どっちがいいでしょうかね。いや、ここ先じゃカバーしちゃいましょう、ここ先に。はい。そしたら後戻ってこれますので。はい。そしたら、紅木黒龍は、大体一番変化する品種なので、先ほど紹介した通り、大きくなる過程でかなり変化がします。黄色いkoiも赤くなったり、墨が出てきたり、とにかく紅木黒龍は変化すると思っていただいた方がいいと思います。So, okay, so here are some advices for you when you buy koi from Marusaka Koi Farm. First one is a Beniki Kokuryu.
as I said, Benikkoryu is a variety that changes a lot. So, when you buy them, just expect drastic change. なので、日が飛びやすいっていうか、のもそうですし、光り物全体に言えるんですが、光が強くなると、頭が坊主になりやすいんですね。これ、菊水にも言えるんですけど、なので、それが気になるって方は、大柄な、日の多い声を選んでいただきたいなと思います。坊主、少し日が交代してくるってことですか？日が強いって。坊主になりやすい。元から坊主ということではなくて。元から坊主もいるんですが、光が強くなると、その頭の日が特に飛びやすかったりするのは正直あるので、僕はそれ結構嫌いじゃないんですけど、やっぱり品評会とか模様になると残念になっちゃうので、気になるようであれば、日の多い声を。はい。なるほどね。So, talking about the changes, as I showed you, yellow color can change to the red, depending on the water quality. And also, when the shine is very strong, the red or the patches, they tends to kind of shrink a little bit, especially on the head. So I believe, like a bold head, of the metallic koi is another attraction of the variety, but some people may not like it. So if you don't like it, then pick something that has a lot of red, a lot of a big pattern on the head. はい。はい。なので、模様にこだわらずって言ったらもう言い訳でしかないんですが、生産者としては。気にせず、変化すると思って、いろんな模様というか、こだわらずに、いいと思った声を選んでいただいて。その時の模様にこだわらないことってことですね。そうですね。はい。変化を予想していただいて、選んでいただけたらなと思います。So about the pattern, like I said, this is a variety with a lot of changes. So you cannot just pick the one with a nice pattern now because it may change because, depending how the black may develop. So don't be picky. Don't buy them only with the pattern alone. You have to kind of expect a lot of changes in the coming future. So keep them in mind. はい。じゃあ続き、菊水ということで、菊水もさっき説明した通りで、光り物の品種なので、光をまず、光った方がやっぱりいいと思うので、光をチェックしていただいて、その後に好みの模様を選んでいただけたらなと思います。So for the kikusui, it's a metallic kohaku. So check the shine first, and then check the pattern later. Check the pattern next. So these are the two things to check when you buy kikusui. はい。はい。綾若葉ですが、綾若葉はやっぱ変わり者なんですが、イエロー周水なので、背苔のライン、背苔の背中の鱗の並び目とか、頭が綺麗なものを選んでいただけたらなと思います。はい。So for the ayawakaba, even though it's a yellow shusui, it's also kawarimono too. But check the scalations. You want to see a nice scalations on the back, and then check the clean head for the ayawakaba. So these are the two things that you should probably check when you buy ayawakaba. はい。はい。じゃあ次で。はい。はい。若いです。若い時の写真使っていただいて。はい。Thank you for using the picture of myself when I was younger. ちょっとじゃあ宣伝も兼ねてここちょっと説明してもらって。今もいつまでですかね。いつまでやってるんでしょうかね。月末までですね。月末まで。じゃあ今年1月より泉屋の友達でもあり、親戚でもあるんですけど、泉屋さんとうちとグローアウトイベントということで、コンテストということで、搭載を、お互い得意な品種を出品して、やっていますので、皆さんぜひ、まだまだ残っているのかな？よろしくお願いします。はい。はい。So it's a little bit of a promotion, but with Izumiya, he's my good friend and also relative too. We are doing a grow contest with Kodama Koi Farm, and there are still a lot of nice selection left on the website. So and
I think the last this will end at the end of this month. So please go to the website and check them out. はい。これを販売やっていただいてから春まで、うちの方で飼育しまして、届けたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。So, what we'll do is, we will raise them at my farm until spring. And then, we take pictures, even though it's such a short time, we'll show you some differences. And then we will ship them to Mr. Kodama. And he can ship to you. はい。そしたら、その出品語彙を Mm. また解説しながら紹介できたらなと思いますので。So now, like using, some of the babies that I selected for the event, I'd like to kind of explain a little bit more about the varieties. はい。これが、紅帰国流の搭載魚になります。紅と言ってますが、だいぶ黄色とかオレンジっぽいタイプになるんですが、この鯉たちは背中に鱗のないタイプになります。So these are the Beni Kikokuryu, even though it says Beni, you can see they are still yellow and more like orange. And these Beni Kikokuryu are the type with almost no scales on the back. はい。次のもせっかくなんで、先に、次の。はい。はい。次は、背中に鱗のあるタイプで、並べてもらったんですが。These are the ones with scales. はい。はい。で、戻っていただいて、はい。はい。この中で、どれも変化がある行為なので、それを予想していただきたいというのと、私もこうなりますよっていう、はっきりしたことは言えないので、あれですが、真ん中の2本とか、どれもタイプによってあれですけど、現状で言ったら、写りもいいですけど、変化するので、その辺、ギャンブルじゃないですけど、よく見ていただきたいなと思います。So, like I said, this Beni Kikokuryu variety will change a lot. So it is really hard to predict its future, but for the long run, those two out of these four, those two, I think from my experience has a good future. I mean, all of them has a good future because I personally selected everything for this event. But if I have to pick a few from the group, these two may be very interesting. はい。はい。このタイプ、鱗のないタイプが先ほども紹介した大きくなったでも、なんていうんですかね、うちの基本的なタイプの種類というか、タイプになります。鱗がないのがですね。こういう感じが、今まで紹介した中でうちの系統というんですかね。わかりやすく今までもこういうものが多かったというか。ということは、これがすいません。こういったのもちっちゃい時はあんな感じだったってことです。そうですね。はい。So these are like a very typical look of my Beni Kikokuryu. So, I show you those very beautiful Beni Kikokuryu as an example, but these were, when they are baby, they also look like them. When they were like baby like them. はい。はい。で、次のページの、両サイドの鯉なんですが、はい。これが、今で若干もうすでに赤いというか、イエローっていうよりも赤くなっている鯉で、鱗のあるタイプです。And out of the three, like I said, these are the type with scales. And then the one, the two, the ones on both ends, they are more like a red type. はい。これは鱗ありますが、前のページと一緒として、ちょっともう質感が現状でも、今、うちの池でも見てもわかるんですが、ちょっともうすでにプラチナ地が、これですね。強い感じになっていて、ちょっともう影墨っぽくなっています、すでに。はい。So out of them, actually out of all the group that I have in the pond, この鯉のことですよね。
はい、そうです。はい。So this koi, it kind of stands out. You know, it has, unlike the others, you can see this one has getting more like a platinum, and then the black is getting forming more like a sumi patches. So the texture or the quality of the skin is very different from the others. So, you know, when you see the pond, this koi kind of pops out. なので、正直、現状ではこういう、今この鯉が赤くて目立っていますし、その前のページとか、イエローっぽい鯉も、これから絶対変化があるので、楽しんでいただけるなと、どれを選んでいただいても、という感じです。So this one right now, this kind of pops out, but of course, you know, those yellow type has, you know, like I said, this is how those example koi look like when they're babies. So we don't know how it goes, but you know, I can assure you the quality, skin quality and the body is good. So you can enjoy any koi that you pick from here. はい。こんな感じですね、紅木国領は。はい。これが綾若葉で、はい。この中で言うと、一番左の丸点っぽい鯉が、今の現状では、模様っていうか、丸点ですし、目立っています。So out of the three, these are the ayawakaba. Out of the three right now, this koi kind of stands out. You know, it has a nice, cute Marutan pattern. You know, more like a show quality type. はい。で、真ん中の鯉は、少し一番右に比べると、この中心っていうんですかね、が、日がないっていうんですかね、白いので、大きくしたら、ちょっとそこが寂しくなるかもしれません。が、この中で言うと、鱗の並びが一番こう、どれもまっすぐではないですけど、一番こう、均一が取れてるのかなとは思います。はい。So this one is also interesting, you know, but there is no pattern on the shoulder area. So when this koi gets really big, this area may look really vacant. So I'm not sure how it looks like, but even with that, as far as the scalation goes, this koi has the best scalation out of the three. So this is also a very nice, interesting future potential. はい。それで一番右は、これも鱗の並びもいいですし、あと、そのさっき真ん中ではなかった肩の背中の部分まで日があるので、大きくしても大きくなっても迫力が出るんじゃないかなと思います。So this one is also a nice looking, nice scalations. And I like the second one. You know, this one has a nice yellow pattern to the front as well. So with this, you know, even though this koi can grow big, it will still have something to show off on this shoulder back area. So this is also a nice, a good future potential. Ayawakaba. はい。なので、どれを選んでいただいてもいいと思うので、好みでぜひお願いします。Any koi has its own feature or attraction. So I'm confident that you can pick any of them. はい。ぜひお願いします。じゃあ次で。はい。はい。これ最後ですね。そうか。はい。菊水はいいですか？菊水。はい、菊水お願いします。はい。菊水を最後で。はい、菊水です。この中で、皆さん驚くかもしれませんが、私が一番おすすめは、一番右の方です。So these are the kikusui out of the four. You may be surprised, but out of the four, my best recommendation is the one on the right. はい。それは個人的に好きなんですが、模様で言ったら面かぶりっていうんですかですし、あれですが、私の経験上、一番、なんていうんですかね、大きくしたときに、模様、変化が少ないんじゃないな。大きくしたときに、しっかりとした声になりそうな、ちょっと表現がうまく言えないですけど。しっかりしたって、その体のことですか？体もそうですし、紅の感じも、
おそらく、ベニス。いいかなと思って、個人的に好きなのはこれです。はい。で、これは心配しなくていいってことですね、ここは。おっしゃってましたけど。そうですね。心配しなくても。まあ、それもまあ、個性がある模様なので、可愛く感じられてくると。これっていうのは肩の差しの部分のところですけど、背中の。差しですよね。差しは、ドイツゴイはこれ、基本的には2歳とかにするとなくなると思います。はい。なるほど。はい。わかりました。はい。So this one, the reason why I picked this one is because I feel like, this one has the best potential for the future. Very nice, strong build of the body. And, look, when I look at the quality of the beni, it looks very stable. So also, some of you may be concerned with this kind of pink area like a sashi, but, knowing this is a hikari mono, doitsu hikari mono, I think, eventually this sashi area is going to disappear or it will be invisible. So I don't really worry too much about it. So to me, maybe not like for this grow out contest, only a few months from now, but in the long run, I believe this one has the best potential. はい。それが今のが個人的な一番ですが、まあ、普通にパッと見で見ていただいたら一番左の鯉とかが、まあ模様も二段ですかね。頭も綺麗ですし、いいかなと思います。So I also like this one too. Very simple two-step, but very nice shine, very clean skin. So and nice odome. So this one has a good. This is also a very good selection choice too. はい。それで、まあ、先ほども言いましたが、うちの菊水はどちらかというと他よりも光が搭載では弱いです。正直他の生産者の方の菊水に比べたら。ですが、まあ、奥手というか年を重ねるごとに光が厚くなり、頭もこのくすんでる部分も埋まってくるんじゃないかなと思うので、そんなに心配していただかなくても大丈夫かなと思います。はい。So, as I told you before about my kikusui is more late bloomer. Different from the others. The other kikusui from other breeders, they finish really early, so they are really pretty when they're small. But my koi can grow big, and then those you may think that the shine on the head is not as strong, or they may look more like a doll. But don't worry about it. These my kikusui, as they grow big, the shine get thicker and thicker. So you can enjoy my kikusui for a long time. はい。はい。こんな感じでしょうかね。真ん中とかも。はい。以上です。はい。Okay. Thank you very much. はい。ありがとうございます。Thank you very much for a great presentation. Now, I hope you, excuse me, hold on. How can I stop sharing? Okay. Okay. So now, thank you very much for listening to his great talk. Now, I'd like to have some time for question and answer. So if you have any questions you have, you can put them on the chat box so that I can translate and he can answer. じゃあ質問なさそうなので、はい。はい。よろしいですかね、そしたらね。はい。Okay, so I guess we don't have any questions, but yeah. No, yes. I did have one question. I'm sorry. I was trying to type it and not just. Oh, okay. Not as fast. But yeah, I can't type that quickly. For the maturity, like when does he feel like they've really kind of, I know there's different types, but when does he feel like that they're really kind of at their best at Yonsai, or where the colors really, you begin to really see, is it which Nisei? variety? A few of them. Oh, okay. I was just amazed at how much they changed. It was incredible. Oh, you're talking about Benikikokuryu? Yeah. Yes. So you want to know when is a prime, or when do they
when will you really see when they start really establishing their color in the way they will look? Like more like a final stage of the change. Yes. そう、ベニ帰国流についての質問なんですけれど、はいすごくあんだけ変化してきて、うん最終段階っていうのも変な話ですけども、最後のああいった感じで変化してくるのって大体何歳ぐらい？ああ、それも、うちの状態ではわかんないですけど、大体、うちは、ジャンボ搭載にはしないので、2歳40センチ前後、3歳55センチとか、50から60センチなので、育つスピードはゆっくりなので、大体4歳とかですね。大体、自分でもそういって縦鯉っぽいのを販売するのが3歳以上からが多くなってしまうので、サイズ的に言うと60超えてから変化するような印象です。ただそれをずっと潜水で数年飼育したらまたどうなるかっていうのがちょっとまだわからないですけど、うちの販売からするとそんな感じですね。You know, like I don't do jumbo tosai, so I don't really push my koi a lot when they are tosai. So my koi are really kind of on average speed, like by the age when the koi are 2 years old, maybe about 16 inches, and 22 to 24 inches when they are sunside 3 years old. And so, like I said, they don't change much when they are at my place. And those categories that I've been putting aside, I start selling them when they are 3 years old or 4 years old, and then they're gonna go to the customer's pond. So I would say they will start changing, or they change a lot. Start showing a lot of changes when they are like 4 years old, like 60 centimeter plus or 24 inches. But of course, like I said, if I raise them in a concrete pond, when they're much younger, they may start changing more. So it's kind of hard. It really depends on the environment. But right now, because 4 years old, 3 years old, 4 years old, that's about the time when they go to customers' concrete pond, and that's when they start changing. So that's all I can say at this moment. Okay. Okay, now I see more questions. Okay, let me see. 2歳のはいヘクタール、2歳の、泥池の大きさってどれぐらいですかっていう、How many hectare is his natural pond for 2歳、2 years old? 何トンでもいいんですけどな。トンはわかんないですけど、ほら、山なのでちっちゃい木にも離したりとか品種に分けたりするんですが、大体、2丁部近く使ってます。2丁部ってことは。2丁部っていうとどれぐらいなんだ？何ヘクタール？100×100 がと一緒ですよね、確か。大体 100×100 が1丁部 100×100 ぐらいだと。が2丁部ぐらいですか？大体100メートル1ヘクタール、×100メートル。1ヘクタールと大体一緒じゃなかったでしたっけ？違うか。大体1ヘクタール？うん。一丁部が。Sorry guys, we have so many, huh? Okay, hey, I'll come back to this question later because, we have like different unit to measure the size. So, and then, I probably have to give you the answer by acres. So I'll come back to this question later. Sorry. Okay. So let's go to the next question. Sorry. Do you have issues with kikusui losing their beni? My water is hard. The heat placed on my goshiki increased in size, but my kikusui lost its heat altogether. Okay. このジムさんですけど、はい、kikusuiがやっぱり日が飛ぶという問題ありますかと。水が結構、僕の水は結構硬くて、五色なんかだと、日が増えちゃったりとかね。ごめん、日が増えたっていうか、でも、複数はね、日が飛んじゃったんだよねっていう。
そうですね。まあ、どうしても、まあ、どの恋にも言えるんでしょうけど、水質が変わると日が飛んだりはしますし、えー光り物だからってことなんで光りすか？物だと余計にさっきもありました光が濃い、光が厚い、光のいいものほど、まあ、質のいいものほど日が飛んで坊主っぽくなったり、日が飛んでいっちゃうんですよね。うんなので、まあ、質がいいってことなんでしょうけど、うんうんうん。なんとも、そうですね。Okay. はい。 So to this question, I mean, this is like I told you in the seminar, it's kind of a typical, so typical issue with a metallic koi, hikari mono, especially when the shine quality is strong, heat tends to disappear. So it is a typical issue with this variety. So do you have any idea how much it would cost to ship one of the grow-out koi to Canada? これは this one, okay, this is probably more question to me. Right now, because we cannot ship koi to Canada from the United States, we have to ship it from Japan. But shipping one koi, depending on where you are, it may cost you a lot. It may be easier to ship to a dealer, with his other koi to bring it in, and then he can probably ship it inside Canada. I think we have a dealer from Canada here. Oh yeah, Ricky. Ricky, he's a dealer from Canada, so he might be able to bring the koi in, then he can ship it to you. That's one idea. Jim asking this Yeah. question. Hmm? Is Jim Cohen asking for this question? Yeah, Jim. Yes, Mr. Jim. That's fine. They are. You Okay. can talk to him directly. Oh, okay. Yeah, talk to Ricky then. If you're good friends, yeah. That's probably the easiest. That's I probably the just got- cheapest. I just got a question. Can I? Yes. Just now, it mentions that the result in the mud point and in the concrete point is totally different. So the color has been changing from yellow to reddish to red. Basically, in our side, there is other than I know in US maybe a lot of concrete point, but the or different things, or even fiberglass. But in our case, we have lineup point. Do you think the lineup point will have similar result with the concrete point as well, or something different? Okay. Let me ask. コンクリートと泥池とね、その潜水と泥池とその結果が違う、色上がりの違い、結果が違うってことあったんですけど、アメリカとか多分ヨーロッパもそうじゃないかと思うんだけど、みんなコンクリートじゃなくて、そのあえてゴムライナーもあるんですけど、それでも同じような結果になるのかと。コンクリートと同じような。それこそまあ、同じだと思いますよ。逆にその日本がほらそういうのはあんまないので、わからないですけど、私のイメージではその泥池とは違うので、まあ、コンクリートというか潜水っていうので、変わらないとは思います。じゃあコンクリートと同じような結果が出るという。はい。はい。because it's not a mud pond, he believes that you can get the similar result. Like even with liner, rubber liner, you should be able to get the similar result with concrete. Okay, thank you. Right, thank you. Okay, so okay, and excuse me. Any more questions? Yeah, my first one got lost, I guess. Does he feel his Iwakaba turned red in a concrete pond? Let me see. Oh, アヤワカバがコンクリートの池で赤くなるかっていう質問なんですけど。赤くは、なんていうんですか、臭水にはならないですけど、どうしても、まあ、あと餌ですよね。でも、皆さん色上げとかやられたりしてると、全体的に赤が、イエローがちょっと赤が強くなったり、強い、ちょっと濃い緑になるってことですね。なんとなく。そうですね。なったりしたり、逆にお客さんによっては、
色上げた方がちょうどいい色になるよっていう方もいたり、うんまあ、餌にもよると思いますが、まあ、だから濃くなると思います。うん。コンクリートの意見、じゃあ、そうか、濃くなるってことね、赤くなるっていうよりもそうですね。うん、そうですね。はい。うん。はい。He does not think it's gonna be red, but it's more like a stronger. I'm sure that the pigment will get kind of shrink and it will probably get that stronger green. And of course, it really depends on what you feed as well. Feeding definitely has some impact on the color as well. So, okay. All right. So did I miss any questions? Okay, great. Well, so everyone, thank you so much for joining this Koi Talk, first Koi Talk of the year, and thank you very much for joining. I hope you learned something. And so before you go, just give Mr. Hiroi a big hands. He did a great job. ありがとうございました。 Thanks. Thank あ you. りがとうございました。 Okay, ありがとうござい Thank ました。Thank you. ありがとうござい I'll ま see し you た again. どうも。 See you soon.